One TV special report. So, okay na. Yes, Mr. Chair. Also, Mr. Chair, I was just made aware that the individual representing the National Commission on Indigenous Peoples is not anymore Mr. Fundador Binahon, but Ma'am Emily, please. So, Ma'am Emily will represent the... No po. The regional director is now... Good afternoon, Madam Chair, to our Majority Floor Leader, Attorney Tapayan. We have now new regional director in the person of Mr. Ordonio P. Rosero Jr. He assumed office just this month of July. Thank you. Thank you, Ma'am. Another modification sa HIP. Yes, Mr. Thank you, Attorney Francis. Thank you, Majority Floor. And may present with my three substantive points on official. Number 2, in the obligation of the Pisosina, B9, under B9, gingon nga no other activities and additional areas, no other activities shall be undertaken by the second party except for the reserve back, businesses and restaurant. So wala yung activities nga pangimuon sa pisina kundi kanilang activities nga nasa mua. O di po sa 5 other provisions, no complete clause, no other similar project may be undertaken around the general area over the second party. While ay mga negosyo nga ihatag nga kompetisyon sa pisina, no? Kung sa project sa pisina, kung sa inyong activities, di na maghimo og lain, di na tagaglain po nga pareho ra ang inyong activity. So, because of this, Honorable Sir, may kailangan natin i-define unsay activities sa pisina. Because it was said that the project is reserva, pisina, suits, and restaurant project. Pero lang define sa atong mua unsa ang project. Example, kanang project na restaurant, no, which I think is certain na po murag hotel lodging kay namay suits. So example sa activities. So kanang activities makita nga sa line di na mo himog line activities ang pisina kung wala diri sa mua. So ato i-define ang activity sa mua sa pisina unsa nang project pisina sus ani sa project unsa na siya nga project para atong ma-implementar ang 9 other activities. Okay na pong no competition closed. How we will know nga na competition kung wala malipay ng project sa pisina? So we have to define it is mga para walay irritants or stress later on, walay gubot, no? So kung na maghimog lang project restaurant, di na pwede kaya na-define man sa pisina. Kung na maghimog hotel, di na pwede kaya naaman sa inyong mga. So I think we have to define this project and pila sa Honorable Silo could in the meantime respond to my query. Honorable Silo? Okay, thank you, Honorable Majority Floor Leader. I have still 2 items. Yeah, Honorable Suiso is raising his hand. Thank you very much, Madam Chair. I'd just like to confirm with the manifestation of the Honorable Tapayan regarding number 9, no other activities and additional areas.
I forgot to mention that we also discussed this provision during our consensus meeting together with the IPS and the NCIP. And yes, it is true that we really need to mention, because previously they actually applied for more than 1 hectare of the entire area. But because during the said meeting, our CDRMO manifested that few of the area there, if there will be no mitigating projects or infra that will be introduced, we cannot give them the clearance to have it part of the MOA. That is why we have already the 5,000 hectares or the half of the hectares, because this portion is safe, especially when we say environmentally, or if there are any hazards, there is already implementing structures that could prevent any untoward incidents there too. With the manifestation of the CDRMO, maybe I'd like to ask him, Mr. Chair, of what are those activities that should not be part of the MOA because it's hazardous, maybe camping, glamping, mountain trekking, overnight staying, the accommodation. Can we ask our CDRO for clarification so that we could include in the provisions letters A, B, C under number 9, Mr. Chair. The Honorable Madam Chair. Mr. Mongko. Yes, we ask Sir Dondon kung sa mga recommendations, kung sa bayan nila, hindi siya pwede, o sa activities ka dili pwede sa MOA, sa piscina. Sir Dondon, can you give the report, Sir Dondon, ano ba siya? No. Salamat, Mr. Chair, Madam Chair. May hapon tanan. During our discussion with the Somalia tribe a few months ago dito sa Stimson, Abordo, this particular provision, other activities and additional areas na ay part ato sa discussion is kaning some sort of commitment ni Prescosina regarding sa towards sa tribo ug sa kinaiyahan. Muna akong hatagan og emphasis ato nga discussion, while also suggesting nga ang katong gamiton sa Prescosina is katulang within sa kaya niya. No, plus katong areas nga dili kayo medyo katunduol na sa suba nga kuan pod medyo may pagka-critical gamay is gi-exclude na lang to. That's why there was a relocation survey conducted, no? So na-identify na dito ang unsa ra gyud ang area nga dapat nilang ang ilang i-propose nga operational ko nila area. Dayon nana ko giapas nga suggestion ato regarding aning other activities, no? Because I think this will form part of the commitment of Prescosina not only to the Sobanen tribe but also sa ato ang sa ato ang kinaiyahan, no? Like I suggested nga ang design sa Prescosina will adopt the implementation of applicable sustainable technologies that prevent soil degradation and slow protection from landslides, siltation, and flooding. So kana siya mo i-emphasize kay isa mo na sa mga features atong lugara and also the rest of the kanang nga area dia sa kanang dapitan ng mga upland barangays, not only Stimson, Abordo, Trigos, Ginguna, Gimad, no, tungod kay naana siya sa fringes of Mount Malindang. So these concerns has to be considered labi na sa ingani nga doon na kanang business activity, no, at least ma-observe siya. Dayon tapping of potential sites for tourism option na siya for tourism development. Dayon actions that reduce threats to Malindang. Kay mosugutan sa dili, there has been an observed kaning activity gyapon on timber poaching, then illegal wildlife gathering or trading. Siguro karon wala na ni siya, but then with the incursion of activities kanang naa na mabibo na ang lugar, di na to kalikayan nga doon na siya nga mga attitude, no? We have experienced that before. So dugay na medyo tiud-tiud na ta sa Malindang, and anything that makita sa uban labi na sa mga bisita na magud ni
no, mang prospect din ba, uy, naay kuan diha, naay nindot nga kahoy or and so we took this as this will form part of the commitment of Tres Cocina, not only towards the Sobanin tribe but also towards the environment. No, and also lastly, kaning participation sa tree growing activities. No, because the area has to be naagi katong labi na tong wala na to gi-include na nga portion katong dito sa katong banks sa creek, no, katong sa kilid sa creek, there has to be tree planting activities to be conducted atong mga area. And we ask that Tres Cocina include this as part of your commitment to the environment as well as to the Sobanin tribe. Madam Chair. Okay, thank you. So, Honorable Sir, with that, Honorable Sir, so kinahanglan natin sa mga ang activities unsay line of activities nga pwede himoon sa piscina para walay doubt ba, walay uncertainty, no? Kunya ang area pod sa manifested by Sir Dondon ato mong ibutang skis plan ahadapit ang 5 kilometers which will form part and parcel of this MUA. Kani nga ngayota kapag sa moni karon ang nasa skis plan sumuro gila ma-define ba sa atong MUA. So ma-exclude tong portion nga na stress na danger, no, nga di ma-expose ang atong piscina sa danger. So ang pagtasan katulong area yun nga walay mga risk, walay mga danger nga ma-expose ang piscina. So may ask to give the floor to Honorable Dinky Sisa. Yes, Honorable Suiso, you are now recognized. Yes, thank you very much, Madam Chair. With the manifestation of our CDRMO, Mr. Guangco, regarding on the activities niyang giingon, I'd just like to emphasize, Madam Chair, nga, coming from Mr. Guangco, nga, katong 5,000 square meters nga atong giparintahan sa Tres Cocina, na-include man gud dito ang katubitong sa ubos nila nga for accommodation katong na ay warag abanganan. May we know from you kay this is also consider activity man good aside sa restaurant naman po good sila overnight stay na sila in nga pwede pa abangan. May we know from you kung katong nga area which is included sa 5,000 nga atong giiparental, safe ba to kung mag-operate sila or dili? Kay para atong ma-define din nga kung dili gani di sa nato sila operate sa ilahang suites. Si restaurant lang sa. Pero kung mo-okay ka, atong i-define din kay mo man ay other activity nga ato ang kuan man good, gisabtan ani nga provision. Thank you very much, Madam Chair. Kung suites ra ba or restaurant ra ba or silang duha? Thank you for your manifestation, Honorable Suiso. Napadugang ang mga yes, Honorable Majority Floor Leader. So kailangan atong i-define sa di lang budget, i-define sa area na skis plan which will form part of this MUA. Atas skis plan muna cover sa area sa piscina. So I think it's clear, Honorable Sir. So may I proceed to can we have Sir Guangco first to clarify? Yes. Mr. Guangco. Thank you, Madam Chair. Thank you, sir. Katong nga area, when the relocation survey was conducted, na-appeal na tong area, no? And apparently, bisan sa pagtanaw na to, kung anybody could go there, kuan naman siya, kaning relatively safe yun siya, no? Safe ra siya kay layo ra siya sa kuan sa bakilid. And also, I have observed initially the commitment of Tres Cocina for mitigation measures that they have conducted on the area. Like for example, they have established the kanang terraces bitaw. Nana sila gihimo dito as part of preventing soil erosion. Anya also it can enhance also the beauty sa area ba kung naana siya, as well as the establishment of kanang naay retaining wall, no, to protect the kapong para sa suites nila nga structures to protect, no, from in case doon ay mga kuan. Pero katong area safe ra gid siya, konsehal, no, katong kuan. So
That's why my position is that the Reserva Suites and the Katunsa restaurant are relatively safe yun, no? Unya, ako lang emphasize their willingness to abide with kanang environmental measures to be taken para ma-prevent ang mga untoward incidents or ma-victimize sa any calamitous events. Kana lang, Madam Chair. So, Honorable Sir, klaro na sa mga butang ito activities, no? Kaya sa una ko, dunungan ako na ipupusa ng mountain climbing, so, atong i-define nga unsa activities nga safe ang piscina at unsa area. Adapit, silang survey, we need survey nga na-skis plan nga mo ni area nga covered sa piscina, no? Nga butangan og project per attached skis plan. So, klaro na ano siya. So, may apos ito, my third point on the mechanism redress in case of any complaint, the redress mechanism, the procedure is provided in this MOA. Ganay kung na violation sa kasagrado sa lugar na may bungat si organization sa induction nga na panagutan nga 50,000 ang piscina in case of violation sa kultura o kasagrado sa lugar, no? Na 50,000 nga violation. So una mga reklamuan we need this procedure, redress and grievance. Kung naabot sa MOA, so I would like to be clarified kay dili sa ato MOA sa page 7, release mechanism, any party to this agreement will fully violate or fail to comply with its duty sa bisod in accordance with customary laws and practices. Pwede kaya pinasikat sa kusombre o mga practices sa first party sa Subanin Tribe, no? And sanctions will be imposed in accordance with pinasikat sa kusombre o mga binuhatan sa Subanin. Apan sa next paragraph na ibutan a complaint for any possible violation of this agreement shall be endorsed by the chieftain or by in just to the City Council of Misamis. So, naduha na. Primero, mupile ka kaso dito sa tribo, pinasikat sa sombre o practices. Ikaduha, mupile o kaso sa City Council, endorsed by the chieftain. We shall call for a hearing about the complaint. Hearing pa sa council. O ginadri, chieftain shall act as the head of the hearing committee. Ang hearing committee, council, ang chieftain mo head sa council. Unyang NGO, sitting member sa disciplinary committee. So I guess we have to clarify this. Whether this resort to the customs sa atong tribo, whether it is alternative, pwede ba ka mupay ka sa tribo o pwede ba ka mupay ka sa council? Sa council board, atong ganoon ang membership sa committee. Kaya ibutan ang head sa committee ang chieftain. Kunya ang usa ka member ang LGO. Ano ganoon tayo kinsay members yun, no? Pwede head ang chieftain na kinsay members LGO nga mo sit sa council, sa committee, kaya mo kadag mo hearing. Mura na quasi judicial court, no? So, I suggest, ato i-clear sa mo, kaning duha ka resort, upali kaso sa tribo, presigas kusombre, ang upali kaso sa council, duha man resort,
ayaw na no alternative di ba ni mapurong shopping. Either ba ni either or ba? At ni Panses atong karon. Kung ganyan duha ka resort. Alternative ni pwede ang duha itong gamiton. No? So, mo ni gusto na ko iklaro aning mechanism na rabay sa kinamin nga sanction can we have the same to our secretary who is the previous year of NCIP ato ni Rone he can explain na mechanism ba kagim sa hearing sa NCIP ko can we give the floor, Chair? Okay, you have the floor now, Mr. Thank you, Madam Chair. Ako lang ipaklaro. Kanini ang MUA ngagi atong gi-deliberate karong hapon na is part ni sa implementation sa Indigenous Peoples' Rights Act. Na dinhi ang in case kung dunay complaint, una ang gitawag og pag-iksaw sa customary law. Kung dili ma-resolve, akong sugyot ani Madam Chair and members of the Sugos Council nga wala na appeal ang LGU. Kay in case dili ma-resolve sa customary law, doon na may gitawa, doon na may kanang rules of procedure ang National Commission on Indigenous Peoples nga dalo na dito sa Regional Hearing Office sa Region 10. Manang naatay mga provincial legal officer by province within Region 10, then doon na po tayo regional hearing officer sa regional office. So kanini ang pag-observe og MOA between Precosina of Indigenous Peoples is part sa implementation sa IPRA. So after exhaustion sa administrative law, dapat atong ibutang dinhi dalon dito sa regional hearing office. Kana lang akong sugyot, Madam Chair. So meaning sa ipalo na dahil mechanism daan nga mo entertain sa mga complaints na mechanism. So we ask also Ma'am Silva o sa imong ikadugang ma'am kani nga mechanism sa grievance kabayan sa atong balaod sa IPRA. Okay. Ma'am Silva, can we give the Yes, floor? ma'am, you have the floor now. Ma'am Silva. Madam Chair, yes, I subscribe with the input of information of Attorney Ronnie Tapayan, since he himself was once one of the regional hearing officer of NCIP. He knows well on how to resolve, he knows well the processes of resolving conflicts, how it will rise from the community going up. If it cannot be resolved at the level of the regional hearing officer, it can go up to the commission and bank. So I agree that the provision of which provides that there is a participation of the local government unit be amended accordingly. Thank you. Thank you, Ma'am Silva. Thank you, ma'am. So, atong karahon, ato ni Francis, ato ni Libertario, kining discrimination, ato ni butang nga, isa siya remedy sa custom sa practices. Dito yung una, kung dili masitor sa tibo, usara i-remedy higher sa in-accordance with the IPRA nga na-site ni ato ni Rone. No? Unahon sa tribo, silang costumbre, practices, the masitor will invoke the IPRA law sa mechanism mga ibutan sa balaod. So wala aning complaint City Council. No? Wala nang kailangan tayo mechanism sa balaod dahil nga naghimo ani. So I hope that's clear, Honorable Sir, and may I proceed with my
Next point, regarding employment, we have conceived nga kaning project sa Pixina maghatag employment sa mga subanin nga tibok, and we're happy to know nga nasa mo nga gibutang ang employment sa number 5, employment opportunities. The Second Party analytics that 90% of the workforce shall be composed of members of the first party. So, workforce 90% mga sumanin. Puna exceptions, except for positions requiring clinical and scientific expertise. So, kaya na po, at mong i-define sa mga unsay gitasabot sa technical and scientific expertise kay mahimuling irritant po na ikasa na po kay maglalis unsa man ang technical personnel o scientific personnel. Bahitan, mayon nga ang cook dili mo na sabanin, mayon ang pisina kuha mo na technical personnel na technical man so may mong lalis katong karon sa kinsa ning technical personnel o scientific personnel, no? Ato i-define. Gawas mag-define sa activities. Ato i-define po ang personnel o sa technical o scientific to pagload irritants in the future, no? Nga wala yung mga issues nga mahitabo tungod ani nga provision. So we'll ensure nga 90% good sa workforce mga subanin, no? Ganit kaya dakamang pieces ng staff. Kasi natin mo subanin tanan ng ato staff 90%. Pero basing kapon mga scientific po, technical personnel, so wala dahil subanin. So, ato nagkaroon, unsay meaning sa isabot nga technical o scientific para dili mong source of irritant in the future. Okay? Ato mga legal luminary at sa ato ni limitaryo. Thank you. So, more na akong point, I will not venture further to the benefits kay di sa paling obligation sa bargaining na sa between NCIP, the Persina and the Subanin. I am of the impression nga ang Subanin tribe satisfied na nga kondisyon sa Persina. Yung mga tao, 24 mil ka na tuig, no? O napay share sa gross annual income 30% o 20,000 whichever is higher. So di na kumukusyon na kay this is a product of your negotiation, product of your inyo na wisdom. So muna ko po yung sir, and now you to my colleagues who further inputs and clarifications. Honorable Sakin is raising his hands. You have now the floor.